Hello, I'm Azai. Welcome back to Baldr Sky, Dive 1. I just, uh, I just woke up from a very long nap. So I've been at my brother's house for the past 2 days because his wife is out abroad for a couple of days with her kids. Like she's going out with a friend of hers too, right? And yeah, I was accompanying my brother for the past couple of days, along with his youngest child too. So was an interesting experience, I guess. As I said, I will be moving with my brother in about. It was going to be like next week, but I think it's gonna be next month. Since I said I wanted to like use up all of the food I have left here. So like my whey protein and stuff like that. Basically, I just want to finish all of those before I'm moving out. And that's also giving me enough time to record like Amayui till completion. I already did Amayui like till completion, to be honest. But I really do think I want to do the new game plus of it. Call me a pushover, call me whatever. But I don't know. I just feel like I want to see what the hell is actually on the new game plus. Even though I think it's not gonna make the game any better whatsoever. But yeah, let me just do the last episode recap before we start the episode. So in the last episode, we finished off chapter 8, and we're now on chapter 9. We're probably about 10-15% of chapter 9 here. So in chapter 8, it was a pretty short chapter, because I believe that we met up with Shinatsu, right? And there was like lots of battles, if I remember right. Let me try to remember. A bit complicated. Girlfriend. Yeah, we even met up with Gilbert there. It was a pretty difficult battle with Gilbert. And like a lot of the other guys that's protecting him. And after that, it was a series of other battles with Shinatsu as our friend. And what happened at the end? I'm trying to remember. I think at the end we also went to Arvel City and gave Shinatsu a citizenship by talking to Aki. And right now we're on Betrayal, right? Accompanied to Arvel City, and then we talked to Nanoha. Yeah, Betrayal was the start of us going to Arvel City. And then after that, Shinatsu was talking to Nanoha and Aki, and how she doesn't really like the fact that Nanoha still believes in Naoki, and you know, she really distrusts Ark. So let's just continue where we left off right here. And give me 1 second here. My friend actually sent me a message. Okay, there we go. Alright, all good. Nanoha was waiting for me in front of the dorm. My voice might be a bit, different. That's because I just woke up. What the hell? Oh my god. What are the button functions in this game? 帰ったよ。言い過ぎたって悔やんでた。千夏先輩は Okay, I'm using a different controller, guys. And it's actually fucking me up. Do I need to go to default? Let me see. What is... Okay, X is actually not... Okay. I need to understand the controls again. I'm using a different controller here. Because I already packed my stuff, right? And I packed my other controller in the suitcase. 私も配慮が足りなかったし And I'm using like a DS4 right now. This might be a bit awkward. She's clearly aware that Shinatsu is deeply hurt. The whole thing makes tears form in her eyes again. 菜の葉。私は大丈夫平気だよただち
ちょっと私も考えたいことがあるの。だからちょっとの間だけごめん。 She rubs her eyes and runs away somewhere. I'll have to go look for her later. This reminds me of the time I had to go pick her up in Minamiasaka. こう I turn around and see Aki looking directly at me. ああ、秋音。菜の葉がどっちに行ったかわかるか？菜の葉は大丈夫。ああ見えて強い子。落ち着けばそのうち自分で戻ってくる。むしろ問題は渚千夏。千夏がどうかしたの？来て。 She takes me by the sleeve and drags me into the dorm. She takes me to the nostalgic electronic fortress. Been a while since we've gone here. そうだよな。秋音ならまず真っ先にここを再構成するよな。She nods and looks at my face. こう。よくあらかじめ相談してくれたね。 Okay, no viruses here, so maybe Chinatsu was the one that did this. I don't know if it was Chinatsu or Gilbert, to be honest. 万が一の対策完了済み。対策って？そう、私が対策ですよ。 Rain shows herself from the room's darkness. レイン、いつの間にここに？実はアキさんにお手伝いを頼まれまして、ずっとこの部屋で待機していました。 Looks like Rain gained Aki's trust without me even realizing it. しかし、なぜレインが秋音の手伝いを？話が今一つ見えないんだが。まだ千夏さんはアーバルシティにいます。無論今も追跡できています。帰ったんじゃなかったのか？あいつ。注意。 Oh, sorry about そ that. ちらにも情報を中継します。 And so I see Chinatsu standing there all alone. She's looking up at the blue sky with a sad expression. Seeing her like that makes me feel somewhat gloomy. もう何分もああして空を眺めています。そう。なあ、俺が言うのも変だが、千夏のことを警戒しすぎじゃないのか？迎えに行ってあげた方がいいかな。いえ、待ってください。誰か来ます。 I see two men walking next to her. Chinatsu throws a glance at them. They stop in place and face in her general direction. Their gazes don't meet Chinatsu's even once. なあなあ、昨日のニュース見たかよ。They nonchalantly start chatting about nothing important. 千夏が浸ってるところの邪魔すんなよ、男ども。しかし、単なる通りすがりか？ Is that supposed to be code, I guess? 数ヶ月前に入会した一般会員。顧客名簿にはそうあるけど、でもどこか行動が不自然です。不自然？ They're clearly aware that she's nearby, but they're avoiding eye contact with her and are purposely standing several dozen steps away. 例えば、ちゃんとか。 Chant users often explicitly avoid calling people while looking at them in the eye. And it feels as though that's exactly what they're doing. その可能性はありますが、見た目の情報だけでは確かめようがないですね。疑心暗鬼になっているだけかも。それにしてもいい天気だよな。ああ、海水浴したいな。 The way the men are just standing there and talking about nothing actually makes them look more suspicious. あのバカでかいスクイドでもあれば、連中が交わしている秘匿通話が丸聞こえになって、つまらない疑いもさっさと晴れるんだけどな。盗聴は犯罪。Give me a second. Trying to get rid of the mouse. そんなことは分かってるって。アークも一応スクイドを所持してはいる。けど黙ってなんか使えない。許可をもらうためには千夏さんのことを説明せねばならないでしょう。そうなったら保安部は。困った。 The fact that she left in a goat operative would make her responsible for any damage caused. And naturally, I wouldn't get off scot-free either. We kind of just ran away in the other route. Well, did we run away?
we did go to that place where like the sea of consciousness for AI was. I forgot the name, but we were there. Suddenly, another person enters the scene. No, it's not a person. It's an NPC. Chinatsu coldly dismisses the NPC, making it lightly bow and walk a short distance away from her. It suddenly stops and looks in our direction as if it can actually see our faces. あの NPC は何の変哲もない量産型のはず。 Slightly perplexed, Aki changes the angle of the observation device. The NPC reacts to the change and keeps looking directly at us. I feel a chill go down my spine. The look in those eyes doesn't look like it belongs to an NPC. Oh, on an NPC. まるで我々が見えているみたいですね。そんなはずが。どうなってるんだ。あの NPC は一体。 I thought that we already know about Agent in this route very early, Ko. There you go. A chant resounds within my head, and we all look at each other's faces. エージェント？それって注意が話していた？レインも聞いたか今の声を。アキネ、あの子のことを調べられるか？うん。 Aki half closes her eyes and, after a few seconds of silence, opens them wide in shock. 嘘。アキネ、何が分かった？ NPC の ID が変化してる。しかもこれ。 Aki falls silent again, and another voice starts ringing in my head. そうか。いよいよか。これで鈴代氏も戦場になるな。ええ。そうなったら、あなたたちとは連絡が取れなくなりそうね。これもしかしてちゃんとの内容を傍受しているんじゃないでしょうか。そんなの不可能。特別な装置もないのに。セカンド、ネットでの体験共有、基本封鎖。その封鎖を解除。会話の内容、特権チャンネルでバイパス。 Aki's mouth is open wide in shock. I probably look as surprised as she does. 強制的に感覚共有をやって向こうとこっちをつないだっていうのかエージェントが。そんなそれ不可能。魔法でも使わないと。お静かに。議論は後回しにした方が良さそうです。 That's true. For now, I should focus on their words. 例の件は確認できた？ああ、幽霊がアーバルシティにいるのは確認した。ずっと観察しているがログアウトした形跡はない。感情移入度テストはした？ What the heck is a void comp test? あのな、通行人捕まえてそんなテストできるかよ。 A void comp test? That's the current most reliable way to see whether the subject is a human or an AI. かけてもいい。さりげなく話しかけてみたが、間違いなく幽霊だ。NPC なんかじゃありえない。 Oh, it is talking about Agent. 何の話をしてやがるんだ、あいつら。 Also, did Chinatsu get an account just so she could contact them? I shouldn't jump to conclusions just yet. At least that's what the reasonable part of my brain tells me. My heart, though, is already feeling the pain of betrayal. 潜入目的は分かりませんが、彼らはどうやらスパイのようですね。状況がそう教えてくれてるな。でも分からない。どうして感情移入度テスト？幽霊という単語が何かを指していると思うのですが。Void comp. What is that in English? だとしたら次の段階に移行だね。で、お前こそ例のものを運び込んだのか。ああ、例のものなのかどうかは知らんが、ここに来るとき持たされたものはある。よし、放出しろ。 Jinatsu shakes her body, making a number of strange orbs fall out of her coat. After a few moments on the ground, they turn completely invisible. 千夏、一体何を？アキさん、あ
れが何かはわかりますか？楽勝。 She lightly moves her gaze before sighing the answer. ウイルスシードですね。何か不可視属性の物体が成長しつつあります。仮想空間に干渉してイブにハックをかけるつもりか。本当にバカ。 There are no two ways about it at this point. She really betrayed us. ちくしょう。 Even so, I blame myself more than anyone else. I can tell that Aki is deeply hurt, and I'm the one who damaged her trust. I didn't fully believe in Shinatsu. Still, I can't ignore or escape what just happened here. アークの保安部隊に通報しますか？アキネ、連絡した方がいい。こんなところでウイルスが暴れ出したら一般客にも死傷者が出るかもしれない。いや、アキネ、千夏は後輩。後輩は犯罪者にしない。 Her sleepy eyes now look determined. The lack of emotion on her face somewhat reminds me of Aunt Sarah. Won't let her become a criminal, huh? 学園時代に誓った。私が何とかする。 And so, she closes her eyes. The equipment all around us lights up and starts a mechanical chorus. 空間封鎖開始。空間パラメーターの極立変更開始。メインノードとの一時的な情報切断準備。位相パラメータセットしました。テストクリア。どうする気だよ、アキネ。 Yeah, she's disconnecting this space to every part of Arvel City. 私の管理領域にマスター特権で封じ込めた。 Aki slowly opens her eyes. They have lost focus and emit a cold, gem-like shine. It's a gaze unique to AI witches such as her and Aunt Sarah. 千夏もウイルスも私の管理領域から出られない。すごい。一度にこんなに大量のタスクを操るなんて。千夏をお願い。おばさんたちが気づく前に。わかった。レインはサポートを頼む。いや。 Alright, I actually do have to train here a tiny bit since I don't actually know what to do. Like the button prompts, I mean. Okay. Okay, why did that not work? Okay, it's pretty easy. Alright, the controls for that seems to be not too difficult. It's square, X, and circle instead of like how I used to do X, circle, and square. If you've used the PS4 controller. My analog is super wonky though, so I actually have to use my D-pad on this. I run for a while and arrive at a wide, grassy field. ここは。そう。千夏とコウの思い出の場所。I'm streaming my vision to Aki, so she's seeing this soon. うまく作れたかどうかわからなかったから。本当は二人に細部の点検をしてほしかった。注意。前方よりシニクラの見て。コートです。Oh, this is the place that me and Chinatsu talked to. Or talked at when she pranked me, yeah. A face window pops up, displaying the faces of the men that chanted to Chinatsu. あんたたち、顔を晒していいのかよ。こっちの戦闘記録にいろいろ残るぞ。ツールを使って変装でもしてるなら、顔の見せかけなんてどうでもいいのかもしれないが、表情データの改変は手間と金がかかる上にすぐ見破られる割の合わない道楽だ。それともスパイってのはそんなに高級取りなのか。我々は統合の調査官だ。
我々への発砲は統合への反逆行為とみなされるぞ。一介の傭兵風情が政府と揉めたくないだろう。我が社には統合政府の調査官の入場記録なし。 I don't feel too good about hearing Aki say the same thing as Gilbert. 第一、いいのか？統合政府の人間がウイルスなんか民間企業にばらまいて感づいていたか。身内に凄腕がいるんでね。調べはすぐについたぞ。Of course, without agent's help, we would have been completely clueless about it until the virus has sprouted. 道理でエリアの封鎖が早かったわけだ。しかしお互い出会わなかったことにした方が良さそうだな。政府だって世界企業相手に訴えられたくはないだろ。女装した方が身のためだ。今さら引けるものかよ。任務遂行の障害ならば排除するほかあるまい。Alpha Dine. Okay, these are actually... The Diamond is not new, but the Alpha Dine is someone new. Interesting. There we go. Ouch. I really wish I did more damage here. Is that a death? Oh my god. Okay, we actually did not kill these guys. 面倒かけさせないでくれ。まさか殺した？動けなくしただけだ。命を取る理由まではないだろう。そう。ほっとするのは早いです。いよいよウイルスが発芽します。 Oh, that's a new one. Viruses appear here and there on the grassland. 数が多すぎる。こう、やっぱり保安部を。アキさん、安心してください。注意ならこの程度はなんとかなるはずです。ああ、多分な。It's just a group of viruses, but failure isn't an option. If I allow them to multiply, they'll pour out into the other areas. I place my hand on the trigger. It feels like my palm is sweaty, despite there being no sweat glands on it. Oh, what the hell? These things can move, okay. Oh my god, what the fuck? Jesus. Okay, these things can move. What the fuck? That sword is just so useful, man. Literally the only thing I'm using to attack these guys. See, Animo now. That's a lot of them. That's a lot of force too. 片付いたか。数だけはやたらと多かったが、正直大したことなかったぞ。そうですね。しかし注意。この軍隊には構造体全体を侵食する次元ロジックが仕組まれていたのです。相手が活性化する前に倒せてよかったよ。構造体を丸ごと破壊されたらさすがに勝ち目がない。数だけでも十分脅威。どんなハイスも内側からの攻略には脆弱。油断大敵だな。加えて言えばそれ全然。真打ち登場ってか。
What is that? A Hagane? Also a new one for sure, this one. Hagane. Oh. Oh, come on. Oh. Oh, god damn it then. Oh. Jesus. Okay, one more combo probably. Jeez. Okay, one more. So 2. Okay, I hope I don't regret actually using my force crash there for destroying it. お疲れ様。発芽したウイルスはすべて駆逐された模様。 Okay, that's it. Alright then. それじゃあいいのかな。強くなったね。こう。 The Waki's words are positive. Her tone certainly isn't. 肝心の千夏は一体どこに行った？ここだよ。こう。 What the? You're taking Nanoha hostage? ナノハ、どうしてここに？ウイルスが目の前に現れて。 Oh. 危ないところを先輩が助けてくれたの。 Did this happen in the OG too? Or not in the OG, but in Nanoha's route? I guess that happened and wow. Chinatsu already lied to our faces. そうか。 But Chinatsu is the one who caused all this. I do my best to hide my anger. とりあえずありがとどういたしまして。う。ナノハ、寮に戻ってろ。でも。 I actually thought she was gonna show her true colors and have Nanoha be a hostage. わかった。 Intimidated by my silence, Nanoha runs away, repeatedly looking back at us. なのは。菓子班以外。こう。どうしてウイルスシードなんか持ち込んだ？ I ignore Aki's words and look at Chinatsu. 聞かなくてもわかるんじゃない？狙いは何だ？イブにあるデータか？何を探しているんだ？灰色のクリスマスの記録か？ウイルスをばらまけば周囲の無関係な人々をも巻き込む危険性があった。それを知らないわけじゃないだろう。言ったろ？アキネやナノハが悲しむようなことをお前にやってほしくなかった。私は指示された通りに動いただけ。それが私の任務。バカ野郎！お前は好き嫌いで任務は選べはしない。兵隊ならね。Sorry about that. Chinatsu walks a little bit closer. Her body suddenly becomes a large, metallic frame. I respond by becoming a simulacrum myself. それじゃいいのかな。 Are we gonna face off? We begin moving and gauging the distance between us. 止まれ。俺はお前とは戦いたくない。だってそこをどいて。やめて。こう。千夏も。お願い。 Chinatsu aims her weapon at me, and I fix my sights on her. 千夏。 Ooh. どうしてここまでして？どうして俺たちが戦わなきゃならない？あんたが私の前に出てくるからだよ。バカ。なんで鈴代市なんかに来たの？こう。
あんたは軍 Oh 人 my な god, んか this になら music ないっ is て言って cool. たじゃないか。言ったさ。だが俺は時代が変わったっていうの？生きるためには戦わなくちゃならないって？そうは言わない。 Oh, Chinatsu is actually pretty 変わ dang ったのはお strong. 前じゃないのか、千夏。お前青春での Oh my 思い出を goodness. 忘れちまったんじゃないだろうな。覚えているよ。辛くなるほど克明にね。だからこうしてここにいる。 Jeez. だから戦っているんじゃないか。わからない。やめろ。 Ouch, 俺とお前が that 争う理由 stupid なんて thing. 何もない。個人的な理由 Oh な my んて言わ god, ない。 stop calming me to death, 私 please. もあんたもただの兵士なんだから。それがわからないなら痛みで分からせてあげるよ。あれあれ。なめるな。へい。 Oh my god. Whew. She's a problem. 手がいいさ。 Oh no! I knew I was in for a bad time after I saw that. 刻んだ動き。見さけ。へい。あれ。へい。ほら。 Oh my goodness. 勝ち Chinatsu, can you be like weaker, please? あれ。 Where the fuck is she? あれ。あれ。 Oh shit! 捕まえた。 My god, her force drive gauge like gets full very easily. It's kind of insane. Come on, Chinatsu, go down, you bitch. Fuck! Your mobility is way too high. へい。はっ。切り裂け。へい。そこだ。捕らえた。あれ。 Come on, get out of that stupid thing. Okay. 3 HP bars left with my very low ones. Okay, I definitely gotta cheese Chinatsu for sure. Oh, fuck. へい。 Fuck. 切り裂け。少しやるようだ。なぎ倒す。 Okay. Run, run, run. One more bar. Okay, 2 technically. As long as I can cheese Chinatsu here, we should be on a good spot. もっとよく狙いな。捕らえた。 Jeez, this is a pretty damn hard fight. Where is she? Okay, there she is. Okay, she is very cheesed right now. I wish I have that like force gauge increase without doing any sort of combo. Because I don't have that. That would help out so much. That would actually make me be a lot more aggressive with using my combos. If I have like a force drive right now. Oh, run away, Ko. We're so close.
Come on, get fucking cheese, Chinatsu. Yeah, she's dead. Super cheesed. Oh my god. 5 minutes of that, Jesus. 忘れちゃうよ。いいのかな。千夏。 Staggering, she stands up and looks at me with an emotionless expression. To think I'd get to see her make such a face in a place where we made so many memories. The idea fills my heart with a burning lethargy worse than the tiredness from the battlefield, or from the battle. 注意。レイン、来たのか。 She silently nods at me. とどめは刺さないの。させるか、バカ野郎。甘いね。こう。まったく。あんたは。 She spits and stares daggers at me. 私は。あんたを裏切ったんだよ。本当は腹渡が煮えくり返ってるんだろう。そんなに甘いことを言ってると死ぬよ。もし私があんたの隙を伺っていたのなら。死にたいのですね。 Rain joins the conversation. Her voice is unusually cold. レイン。 またあんたかい。 Chinatsu looks directly back at her, and they exchange a stern glare. あなたに手出しはさせません。注意は私が守ります。そりゃ大したもんだね。 A dry sound resounds around us. Rain just hit Chinatsu on her cheek. あんた。注意の代わりです。注意は腹を立てても女性の方を張れない方ですから。 I am? レイン、お前。私はあなたをよく知りません。ですが、あなたの考えていることはわかる気がします。私と同じ戦争のメス犬の匂いがしますから。どうせ敵に殺されるなら注意に殺されたいのですが。 I see Chinatsu's cheeks twitch. The look in her eyes shows that she's mildly shaken. ならば、私が人思いにとどめを刺してあげます。おい、レイン。昔を持っていた男に殺され、すべてから解放される。注意を裏切ったあなたに、そんな幸せを味わわせてたまるものですか。 Overcome by frustration, Chinatsu bites her lower lip. The way her glaring eyes reflect light makes it clear that they're damp. もういい。やめろ、レイン。いや、千夏。どうして。 Chinatsu suddenly collapses to the ground, embraces herself, and silently shakes. Wow, that was a long groan. She's not even crying. She's just twitching like mad while releasing tearful moans. She's exactly the same as I was when I lost Sora. When sadness and pain reaches a certain point, you don't even shed tears anymore. Seeing her suffering so much turns the anger and hurt from the betrayal into emptiness and sadness. I don't know what happened to her to make her like this. However, there's something I do know. Great Christmas isn't over yet. Some while later, Chinatsu finally looks up at me again. 私をどうするんだい。 She's doing her best to be her usual self, but her expression still shows a lot of bitterness. さあ、どうしたものか。それを決めるために話を聞かせてもらおうか。 I'm pretty sure that I'm making a pain face still. 使命と所属
認識番号ぐらいしか話せないよ。だろうな。それを聞いたところで兵隊の俺にはどうにもできないが、もっと他のことを話してはくれないのか？なんなら拷問でもしてみるかい？その必要なし。Parting the grass in the way, Aki enters the field. 秋先輩。千夏。 They look directly at each other. Shinatsu looks awkward, while Aki looks sad, and the former quickly faces away. Aki, however, is still fixing her gaze on her. A moment later, she slightly grimaces. 渚千夏はここにいなかった。秋さん？ Aki's gaze meets Shinatsu's, and she gives her a nod. まだこのエリアは中央と切り離したまま。 These guys are crazy. I can't believe this is what this is what their decision is for Shinatsu. Jesus. 今なら逃げられる。逃げて。先輩。早く。保安部が気づく前に。ありがとう、先輩。Shinatsu turns away from her. Though she did it to hide her face, I can still see that she's biting her lip. こう。見送ってあげて。 Aki turns around and leaves the virtual meadow. Shinatsu doesn't say a word. Her expression is gloomy, but I don't sense any hostility in it. さっきの場所覚えてるか？忘れられるわけがないじゃない。Silence comes over us again. We do nothing but walk forward. The gloomy face next to me compels me to ask what I've been meaning to. 俺と千夏って何が違うんだろうな。 There's a lot of things different about people, Ko. ドレクスラー機関を追いかけ回し、命がけで狂信者どもに戦いを挑み、俺たちの目指すものは殺し合わなければいけないほど相反するものなのか？二度と灰色のクリスマスを起こしてはいけない。その思いは一緒のはずなのに。 Shinatsu says nothing in response, letting my words resound. After that, silence dominates the air around us. 離脱可能エリアに到達しました。じゃあ私は行くから。千夏。 Can I really just let her go like this? I hesitate, but I have no means of stopping her, nor do we have the time. And when we both return to our factions, we're gonna go through more battles, day in and day out. こう。私はアセンブラの流出を阻止できるのなら命を捨ててもいいと思っている。だからこそ情報を隠蔽し続ける悪者は放置しておけない。考えすぎだ。ゴートは組織ぐるみでパラノイアになっているんじゃないか？ I talk back reflexively. I have to in order to keep my own doubts at bay. President Sarah's mysterious words come back to me. Just what is Ark actually thinking? What are they trying to make Fenrir do? 次の戦争はもう始まっているんだよ。どういう意味だ？箱舟計画。お前、それが何か知っているのか？箱舟計画。それって一体？やっぱりあんたアークに騙されているんだよ。 Shinatsu closes her eyes in preparation to log out, then opens them again and glances at me. 喋りすぎた。あんたが相手だとやっぱり調子が狂うな。 Nice smile, Chinatsu. It's been so long since we see her sprite like this. This is probably the first one for present day Chinatsu. じゃあまたね、こう。 Chinatsu sadly turns away from me and walks off. I look at her back until I can't see her anymore. I then start making my way back to the dorm. I sense someone nearby, and it can only be one person. 何をコソコソしてるの？アキネ。
She pokes her head from behind the grass. 気づいてたの？まあね、アキ姉は隠れるのが下手だから。頑張ったの。何をどう頑張ってたのか全く意味不明なんだけど。こうの意地悪。で、何か用があるんだろ？うん。手伝ってほしいことがある。いいけど、一体何をするつもりなんだ？ハッキング。She made me wait in arc structure. After a decent amount of time, I see Aki's avatar. お待たせ。下準備完了。Are we gonna hack inside of arc? 仕込みに随分時間をかけたね。どこに仕掛けるつもりなんだ？アークの構造体。ここかよ。気になることが多すぎ。手段を選んでいられない。アークにやましい隠し事がないかどうか、それを調べたいのは俺も同感だけど。Man, Aki's route must be really insane with the info that we are gonna get in that route. Because right now we're in Chinatsu's route and it feels like Aki is doing so much already. でもいいのか？バレたらアキ姉はクビになるんじゃ。覚悟してる。She looks more serious than ever. It's pretty clear that she has a big reason for doing this. 頼りにできるのはこうだけ。お願い。わかった。もしもの時はアキ姉は俺がしばらく養ってやるさ。ありがとう。こう。しかしどうしよう。アキ姉が電子体でハックするなら俺だけ目立つ趣味クラムなんか使っていられないし。それも準備 OK。 Aki closes her eyes and the shift process starts to warp her avatar. She probably also has a simulacrum, right? それじゃあやだ、いいのかな？ Is that her? それアークの保安趣味クラムか？ Okay, maybe she doesn't have an actual simulacrum, so she's just using whatever is there. デザインを借りただけ。 Oh, 中身は別物。 OK 私専用。組んだばかりの即席だけど。大丈夫？ちゃんと操れるかい？アキ姉は趣味クラムなんて慣れていないんだろ？うん、良好。生身より楽かも。ちょっとアキ姉。走っても疲れない。だったら擬態化でもしてみるかい？最近の擬態は安くて高性能らしいよ。もちろん。やだ。 oh, sorry about that. 私、今の体お気に入り。 Her response makes me feel far less tense. 自分の体を変えちゃうくらいなら、バーチャルトラックのプログラムでトリップした方がマシ。だろうな。ウィザードのアキ姉ならなおさらか。あんまり怪しいプログラムじゃバグが怖そうだけど。心配しないで。この機体もその項の機体も作者は私。なら操作性と安全性についての心配は無用だな。そういうこと。 And so we dash through the seemingly endless corridors. Arc securities, I'm 中華中 guessing. の保安部隊か。まずいぞアキ姉。こっちがハック中だと知れたら。心配なし。止まらないで。こう。心配するなって。あ、ちょっと。 Aki just goes on ahead. God damn it. こう。 Aki just goes on ahead, and the security viruses ignore her as if she's invisible. ここの散歩の許可でももらってるのか？リザード様々だな、これは。 Those are very new, like, viruses. しかしさすがに少々ヒヤッとしたよ。あの数相手じゃ無事で済まない。こう。私、
信じてない？いや、決してそんなことはないけれど。だったら前進。行くよ、こう。あ、待って、アキネ。こりゃ楽でいいけどさ。準備は終わったと言ったはず。それにしてもすごい量のウイルスだ。 CDF よりよほど手強そうだね。その感想、おそらく正解。私も意外。保安部隊がこんなに増強されてるなんて。そろそろ話してくれないか。なんで自分の会社に仕掛ける気になったんだ？おばさま、何かを私に隠している。あのエージェント、不審な点がある。Oh, sorry about that. Oh yeah, when Agent appeared, Aki wanted to say something, but just fell silent instead. あの時、私、あの子の ID 調べてみた。 ID を？なぜ不審なんだ？エージェントの ID、クーと同じ。 Okay. まさかそんな。 So wait, Agent is cool? でもありえないよ。空が死んだ時、その模倣体である空も消滅し、存在できなくなったはずだ。そう。ありえないから驚いた。それってたまたま同じ番号だったんじゃないの？ ID に重複なし。指紋と同じ。じゃあ誰かが空の ID を偽造したとか？誰が？何の目的で？ Yeah, no need to spoof it. しかも後で NPC を調べたら普通の ID に戻っていた。じゃあ量産型の NPC が一時的にエージェントを空と同じ ID の何者かに変わっていたってわけか。そう。まるで憑依、あるいは変身。 The ARC project, そんな。もし仮にエージェントが空だったとして、だったら空は？そう。空が存在するなら空も生きている理屈。でもこうも私も知っている。水無月空がすでに亡き人。 I feel a stinging chill go down my spine. It's like I just saw a ghost or something. 一体何が起きているんだ？どうしてそんなことが？私も確かめたい。だからここまで来た。 The moment she says that, we reach the end of the hallway. ここからが問題。この先は私のした準備が及ばなかった。もし保安部隊がいたら問答無用で撃ってくる。反撃はしていいのか？そのためにコウを呼んだ。 Time for some good old conflict, huh? Part of me becomes tense, but the chill go down my spine starts to abate. Seems like the presence of actual enemies is way better in the mind than some freaky ghost stories. しかし今更だけど、できれば戦いたくないもんだね、アークと。だから幸運祈って。 This feels more like an Aki route than a Chinatsu route, as crazy as that seems. Aki closes her eyes and I start praying to whatever gods there may be. 武装解除し、身分を明らかにせねば発砲します。おう、祈りが足りない。これは警告です。警告なんて形だけじゃないかよ。下がって、アキネ。 Alright. えいはっ、切り裂け。 Oh my god, those lasers! Exit えい early. はっ、こきれたか、切り裂け。 Jeez. えい、切り裂け。えい、切り裂け。やった。 Those lasers are fucking annoying, dude.
Last one? I think so. Get out of here, bitch. With this much noise here, they're bound to find out about us. 偽装をかけた保安システムはしばらく気づかない。なら行くしかありませんか。当然突入あるのみ。仕方がないな。待ってくれアキネ。急いで。墓穴にいらずんば孤児を得ず。墓穴を掘ってどうする。こけ知ってる。Sorry about that, Ko. けど気分的にはそんな感じ。くそ、別の巡回部隊か。アキネ隠れて。任せて。 At least this game doesn't 隠れるの have は得意。doesn't have like an escort mission. Like if Aki dies, then it's game over. Thankfully, it would have been very atrocious to do that. Oh, god damn it. Oh, god damn it. I wanted to kill with a force crash. Oops. Press L by mistake. Come on, get out of here. Yeah, 意外と手強い。その気になればアーク社だけでドミニオンとも戦争できるんじゃないか。アークは仮想の総合企業。ウイルスやシュミクラムの最新型がいっぱいあっても不思議じゃない。そうかもしれないが、やれやれ。道理でゴートもアークを戦力として警戒するわけだ。That's true. It's not just about the virtual stuff either. Ark is well prepared for a battle in real life too. A private corporation that has enough military power to wage war without anyone's support is a serious threat. Jeez. Those red guys definitely lock onto you pretty easily, huh? Oh my god. I got pushed very far. Jesus. So many enemies. Whoa, whoa, whoa! Calm down there, brothers. My god. Can I like kill some people with that? Jesus. Okay, only these guys are left. The guard bugs.
Okay, we good. Jeez. Pretty rough though, that fight. The red guys are so annoying, but it's those guys that are having the lasers. Makes me not able to target them first. 相当奥まで来ちゃったな。関係者でも普通はここまで来ない。そろそろ気をつけて。そろそろって。Okay, we know about the spot. Suddenly, the structure's floor ends and is replaced by sand. I hear waves coming from the distance. こんなところに水が。So I guess the virus actually found this place. There's a misty sea expanding before me. Aki and I are the only ones in this gray world. 目的地到着。助走して。こう。それじゃあいいのかな。ああ、わかった。けど、何なんだここは。Still puzzled, I shift back and stand on the beach as my avatar. ここは志願。Oh, there we go. S. S の境界。ここから先は AI の S。境界。彼岸とを隔てる三途の川か。まさしくあの世との境目みたいな光景だ。ここから先仮想空間は形を成していない。I stare into the gray chaos. VR is born through people's observation. AI reacts to it and forms a fake world accordingly. This is the sea of probabilities yet to be defined. Even this mist might be nothing but the product of my and Aki's awareness. A familiar voice reaches me from beyond the mist. Is this Ku's voice? The moment I consider that, I see her on the beach, laughing cheerfully. Aki suddenly grasps my arm and pulls me away. I return to my senses and realize that I'm up to my knees in the water. 気をつけて。精神汚染の可能性あり。Her forehead is damp with cold sweat. この先に潜って正気で生還した者皆無。 So she knows about this space, but what else are we trying to find out then in this area, Aki? こんな危ないところで何をするつもりなんだ。 Yeah. 何でもできる。正気さえ持てば。 She half closes her eyes and faces the vast sea. イメージジェネレーター起動。 Following the machine voice, the mist veiling the water begins to whirl. まずマザーの記憶をサルベージしてみる。イブからマザーの記憶を引き出すのか。 You can do anything in this space, really? Is it because it's not governed by the AI just yet because it's still, being developed? Now that I think about it, the virtual school was made from Mother's memories that were inherited by ARC's AI. There's nothing strange about the idea that lots of various info might be lying dormant in Eve. It just wasn't extracted yet. シミュラクラのシステムはマザーの一部。彼女なら何かを知っているかも。 What about my memory? Couldn't we also retrieve my memory here? But maybe it's different because it's encrypted in a language that I don't understand. The mist becomes dense and gives form to a humanoid, ghost-like silhouette. 門倉光さん、西野亜紀さん。 A familiar voice reaches my ears. Mother actually came back to life. I'm overcome by immense nostalgia and even greater fear. マザー、教えて。
機能停止の理由は汚染拡大の防止措置。まだ何も質問しちゃいないぞ。マザー、俺たちが聞きたいのはそうじゃなく。待って、こう。マザー、機能停止の理由を詳しく。Aki and I look at each other. Mother self-destructed right after Great Christmas, and the reason for that is still unknown. はい。我々は汚染され、ネットワークへの感染阻止と機密保持のため。汚染って何？ It's not assembler, right? Assembler only does stuff to the physical environment. 灰色のクリスマスとあなた方が呼ぶ期間。我々は未知の存在の干渉により、我々自身の制御能力を喪失。Okay. なあ、本題を尋ねなくていいのか、アキネ。ここに来た目的を忘れたわけじゃないよな。でもマザーが自分で話したがっているみたい。とにかく聞いてみるしか。干渉者は我々の能力を使い、統合の軍事警戒網に干渉。本機能復旧後、我々は機密保持のため自己の構築システムを自壊させ、自らの機能を停止させました。それが灰色のクリスマス事件の間、我々に起きたことのすべてです。And so, Mother stops talking. つまりマザーはあの事件の間、自身の意志によるコントロールを失い暴走していたということか。暴走というより心神喪失かも。I mean, I kind of figured that, but I thought that, all this time that these AIs have a fail switch where if they do went berserk in some way, that us humans might be able to control them. I guess that's not a thing in this world. あるいは気が違ったか。未知の存在の干渉とか汚染とか言ってたな。 AI への干渉と汚染、それがアセンブラ流出の原因。だが待ってくれよ。それじゃまるで神のお告げが聞こえたので人を殺しましたってマザーが白状しているようなものじゃないのか。 I respect and believe in Mother, but hearing something like that is really testing the limits of my trust. しかも事件の後の機能停止はしでかしたことの大きさに気づいて自害したみたいに聞こえるぞ。 I never expected to hear excuses from an AI. 確かにそう解釈されても仕方ないかもしれない。けどマザーも人に従う機械、その干渉者とやらに騙されてしまったわけか。アセンブラの解放を指示した者がいます。その名前は記録に残されています。 Yeah, it's Naoki, right? それは誰？栗原直樹。 Yeah. 確かなのかそれは。じゃああの事故の原因は先生？当時制御を失っていた私に残されたわずかな記録です。詳細を確かめることはできません。ですが記録情報は誤りではありません。そんな Aki opens her eyes wide and raises her voice. Her face suddenly distorts in pain and she places both her hands on her head. どうしたのアキネ？何かが割り込み制御を奪われる。制御ってしっかりアキネ！ What is going on? This is the Minions music, right? Is Father Gregory here somehow? She looks like she's about to collapse, so I run up to and support her. Her open eyes are looking somewhere far in the distance. Her body is slightly shaking, and her forehead is wet with sweat. マインドハックか。くそ。一体どうすれば。 My own head begins to ache as well.
It's clearly caused by my memory problems, but its timing just couldn't be worse. I can't move. If this keeps up, we'll... Why can't we just do the interception mode? I mean, I guess Aki doesn't have interception mode. Well, she does, but her simulacrum is weak. Oh, sorry about that. I place my hand on her shoulder and raise her up. As I'm about to walk away, something makes me stop. I don't know how long it's been there, but there's a humanoid silhouette looking at us from the distance. Wait, there's more than just one. A number of them are standing in a disorderly row, and they look much like a gathering of the dead. The lifeless figures look somewhat like avatars, but the impression they give off is far too strange. Is this place the actual river Styx? As I stand in place, Aunt Sarah projects herself before me. I try to act as if all of this is nothing. Her tone is calm, but it's strangely menacing too. It's pretty clear that she knows we were hacking this place. Just how serious is she? I can't tell at all at this point. Aki seems to be in a better state than before, but she's still groaning in pain. Is it really a mind hack? I think that's not a mind hack. Aunt Sarah raises her hand, making a horde of viruses gather here on this beach. Their number is so immense they seem to cover the horizon. I let go of Aki and slowly put her on the ground. The viruses surround her, skillfully raise her up, and bring her to Aunt Sarah. Eventually, Aunt Sarah and Aki disappears into the dark mist. I turn around and leave the coast of S. A witch that can see it all. President Sarah Tachibana. Is Ark really worth my trust? Suddenly, Rain calls me. Ooh. Okay, that's the end of the chapter. This chapter was actually also very short. The only thing that was really difficult about this chapter was that Chinatsu fight. Jesus. We're still gonna keep going. I wake up from the console and find Rain waiting for me. Rain, 状況は? 親父に聞けばわかるか? はい、大佐から連絡が入っています。作戦用の回線をそちらに中継します。 Following her words, the shape of my old man is projected into my retina. よう、こう。無事だったようだな、親父。どこから攻撃を受けた? Seeing his brazen smile makes me heave a sigh of relief. CDF だ。いきなりハッキングを仕掛けてきやがった。とりあえず無事に撃退できたけどな。とりあえずってことは、未だ攻撃を受けているのか? 今のところ攻撃は収まっている。だが、リアルでも CDF が動き始めている。Major Shizzle appears and gives us an explanation. 確か
封鎖されていますね。名目はドミニオン対策となっています。間違いなく俺たちも狙われているな。見ろ、戦車まで持ち出してご苦労さんなこった。He sends us the visual info from the airport. Countless land forces are surrounding it from all directions. 警察活動にしちゃ随分物々しいな。アナンの差し金か。Oh yeah, Anon isn't actually taken in this route. しかしまあアナンのやつ、ゴートの駐留前に自分の後ろぐらいところを急いで消しにかかったと見える。今さらジタバタしても遅いだろう。Rain pats me on the shoulder. 注意。やはりアーバルシティでのことを大佐に話した方がいいのでは。I silently nod and send a one-on-one chant to the old man. 親父、内密の話がある。クライアントにも内緒の話だ。おいおい、こんな時になんだよ。分かった、言ってみろ。I tell him about Goat's attack, making sure to hide everything about Shinasu and Aki. そうか。ゴートがアーバルシティにまで入り込んでいたなんてな。事件そのものはアキネが握りつぶした。工作員は実質何もできず撤退していったはずだ。だがタイミングは良くなかったな。なあ、一応聞くが、アークとアナンの間には何も関係はないんだろうな。ないない、それだけはない。そいつは俺が保証してやる。しかしお前が俺に内緒話をしてくれるなんてな。親父冥利というか感慨深いね。てめえ、くそ、やっぱり話さない方が良かったか。冗談だ、バカ。安心しろ。ゴートの工作員の件、セイラさんには黙っておく。とはいえ、あのセイラさんのことは言うまでもなく知っちまってるかもしれないが。まあな。だからといって俺はセイラさんにも他にも喋る気はない。それは約束してやる。必ずだ。よし、では現地で集合しよう。詳しいことは集合後に説明する。いや、 The line is cut for now, and I can no longer hear Dad or Major Shizzle. よし、レイン、現地に向かうぞ。やあ、急ぎましょう。Cyborg. Who's the cyborg? Oh, right, you're the cyborg. Forgot about that. We arrive at the rendezvous point and find Major Shizzle and Mohawk. CDF から正式にベースへの立ち入り調査を要求してきた。麻薬とナノの密輸容疑だ。容疑がどうあれ、すでにベースへハッキングをかけてきてるんじゃないんですか。当たりだ。裏では何度もハックしてきている。リアルでの実力行使も時間の問題だな。She cracks a faint smile. なんとか包囲を破ってベースを空港から脱出させたいですね。そのためにはまず空港周辺の防空施設を無力化しないとな。相手もバカじゃないから侵入は面倒だが。そうだな。もっともこのような事態を想定し、我々も事前にプランを立ててある。プランを転送する。My brain chip receives the information. It includes a map of the structure and even details such as security weak spots and back doors. よくここまで調べましたね。戦いは情報を制する者が勝利するからね。では早速作戦開始だ。Major Shizzle leads us toward the encircled airport. We use an underground passage to get inside it. I look around the airport and see a huge number of CDF soldiers, clad in khaki green army clothes. Fenrir's base is positioned a considerable distance away from them. Doesn't look like we can get to it, but... 指揮者のダッシュに成功した。ここのコンソールを使い没入する。いやあ、さすがですね。少佐はリアルでも相当な訓練を積んでいる。格闘もお手の物だ。そういうあんたも今の一瞬で社内の兵士を何人か倒したんじゃないか。黙れ。いつまでもその寝床を借りられると思うな。のんびりしてはいられないぞ。急げ。Urged by Major Shizzle, we quickly slip into the consoles in the command vehicle. We're a bunch of modern shamans who attack souls through the invisible internet. At the same time, we're also real-world incarnations of viruses.
No matter how tough the facility, it'll be unable to function properly the moment we intrude. This route is fucking insane with the amount of battles, man. I hear Major Shizzle's voiceover from reality. 作戦はモホークから提示された通りだ。短時間でセキュリティを制圧。直ちに撤退する。モホークと高注意で敵を引きつけろ。その隙にレインが制御中枢をハックする。いや。本来は少佐のポジションだが、できるか。お任せを。安心して暴れてくださいませ。よし。Upon seeing Rain's determined smile, Mohawk nods his heavy simulacrum head. よし。作戦開始。行け。いや。では、実態をよろしくお願いします。止まってください。前方に敵です。Dominion? 気づかれずに制御中枢まで直行とはいかないか。This is their music. Well, it's not their music, but usually this is the music that plays when we face the minion. But yeah, that's CDF. よし、高注意。片付けるぞ。いやあ、レインはそこで待機していろ。いや、お気をつけて。Alright, Mohawk. Oh, god damn it. Is that Mohawk's missiles? Jesus. What is that green stuff? Mohawk, you doing good, buddy? This is last one, right? There we go. More of them? シニクラムもいるのか。本気で戦わなきゃこっちが危ないな。でも CDF の警官を手にかけるの。Damn. Thank you about that, Mohawk. Thank you for that, I assume. 殺してしまう心配はしなくていいってことか。ああ。A Seiron and an Orochi. I wasn't paying attention to what the hell they were actually saying, by the way. Damn, it's so close. Oh, damn you. Nosurium. Oh. Really wish I can get some more HP though for like my simulacrum here. Is this really the last one? Yeah, I guess so. A Viper. Is this new? This Viper thing?
I don't remember seeing it before. Its moveset also seems very unique, so I actually don't think I've seen it before. Jesus. My goodness. Thank you, Mohawk. I think Mohawk actually killed the Viper himself. Pretty cool. Gotta love his AoE and crowd control. お二人ともご無事ですか？もちろんだ。よし、レイン、突入しろ。いや、では行ってまいります。さすがに敵が多いな。Is Masa gonna be 心配する part of this? 我々がここで敵を引きつければ、彼女は無事だ。Mohawk grasps the tomahawk as his eyes shine like those of a berserker. ああ、そうだな。じゃあ、半分はあんたに任せるぞ。半分でいいのか。ああ。 You can take more. あんまり欲張るなよ。いいな。よし。Oh, sorry about that. This music sure is nice. こっちだ。当たれ。Come on, Sarah. Dosari's dead. Okay, just a bit more. Pretty simple so far. Oh, god damn it. Come on, just go down. There we go. 今制御中枢にたどり着きました。今から攻略を開始します。どれぐらい時間がかかりそうだ。3分ください。それだけあれば十分です。3分だな。任せろ。 Alright, indeed. There we go. Got two of them. Is that it? Not yet, huh? Damn it, only one.
Come over here, you bastard. Why is this thing so, like, fast? Just realized how incredibly fast that bastard is. Oops. Has it been 3 minutes? Or is it... Do I actually need to kill, like, all of these guys? God damn it. Did I hit at least 2 of them? I did. Ooh, okay, that was 3 minutes. No, 2 minutes 38 seconds. Following rain shout, all the viruses explode. よし、よくやった。急いで戻ってこい。おしゃべりはベースに戻ってからだ。No masa though still. In the real world, we're greeted by the sound of roaring jets. 全員戻ってきたか。よし、急いでベースに。いえ、行ってください。地上軍が動き出したようです。Suddenly, I hear gunshots from all over the airport. Looking around, I see CDF soldiers shooting at the base. よほど俺たちを行かせたくないらしいな。援護するから急いで戻ってこい。いえ、無理でしょう。我々は鈴代市に戻って潜伏します。She throws a glance at me. それしかなさそうですね。今滑走路に飛び出したら蜂の巣にされそうです。だった。少佐、息子をよろしく頼む。やあ。The jet turns louder as the bass rises further up. I see a CDF soldier jump out onto the runway. He aims a pipe-shaped object on his shoulder at the base. Is it a nuke? RPG! ああ、クソったれめ。そんなに撃ち合いがしたいのか。Several gun turrets pop out of the VTOL surface and fire their 30mm motor cannons. One of the trucks is blown apart like paper. Engulfed by the blast, the soldiers scatter like flies. 安心しろ。警官をやたらに殺したりはしない。爆風で吹き飛ばしてはいるが、皆撃ちだ。Sure, Mohawk, sure. As the VTOL rises higher, we start retreating. Why did they even need to put that sentence there? It's clear that we're killing people. We return to the city only to find more people shouting and shooting each other. Countless broken windows, many injured lying in the streets full of smoke and noise. So instead of GOAT, like going to Suzushiro, the trigger for the fight in this route is actually the CDF. 昨日までは何の予兆もなかったのにな。ここは火薬庫みたいなもんだ。迂闊に銃を撃てば意図とは関係なし火の手が上がる。アーク本社も包囲されているようです。迂闊に近づくのは危険かと。アークが包囲されているって何人だよ。反 AI のボートも集結しつつありますが、それだけではありませんね。ゴートか。ええ、立ち入り調査の要求をアークが拒絶したためとか。Ray nods and signals with her eyes. They're using the chaos to take Ark, huh? Damn goat. They're part of GU, yet they act the same as your average terrorist group. Maybe the CDF always did a raid on Fenrir, but because right now we're on their side, this is the only time that we know that this happened. He nods and sends us a map. It's a Suzushiro ground plan.
The wireframe model of the surface part is made transparent to reveal the web-like structure of the underground. 地下には旧軍の施設、地下通路がある。すごいな、これは。地下にでかい町が丸々一つ埋まっているみたいだ。旧世代の地下街、旧軍の軍事シェルター、遺棄された下水道に鉄道跡。ここの地下は市当局も把握しきれない魔窟だ。魔窟とは穏やかでないですね。無名都市のような混沌とした暗渠が今時リアルにも存在するわけだ。行ってみなければ詳しい状況はわからんが、予想される難所はほんの数箇所。具体的なプランを持たずに行くのは性分じゃないが、強行突破するしかないな。強行突破ですか。 The idea alone makes me tense. Though I have the training and experience, real-life scraps aren't my specialty. いや、突入は私トモホークに任せろ。先に行って侵入経路を確保してやる。It's almost as if she noticed how tense I am. 高注意とレイン少尉は市内に潜伏し、こちらの連絡を待て。いや、しかしいいのですか。持ちは持ちや、任せておけ。Mohawk hits his arm, and Major Shizzle nods. 我々よりも自分の心配をしろ、注意。周囲の混乱はしばらく収まらんはずだ。暴動に巻き込まれたりするんじゃないぞ。いや、ではご無事で。 All I can do here is believe her. よし。とにかく無茶をせず潜んでいろ。必ず迎えに行くからな。 And so, Major Shizzle and Mohawk disappear into the chaotic city. さて、我々はどうしますか。まずは潜伏先を探さなきゃな。とりあえずスラムに向かおう。いや、 We run through the streets as the sounds of gunshots echo around us. What the heck was that? What was that? Oh, we have a flashback during this time? The fuck? This is the weirdest place to put a flashback ever. When the time came, the three of us went to the place where we were supposed to meet. よし、全員揃ったみたいだな。全員って空のやつは？いけない行為には付き合えないって。まったく妙なとこだけ真面目なんだから。まあ熱血感で正義の味方だからな。空でも Oh, 本 sorry 当 about にいい that. のか。 Shinatsu suggested that today we should group up and search for our upperclassmen. Oh, okay. Interesting. So we're learning more about the people from Kisaragi dorm. We're heading to Anonymous City, an infamous den of thieves in an area without limiters. 行く。一度行ってみたかったし。 Shinatsu says that confidently and clearly. Personally, I'm finding this a bit dangerous. もう一回だけ念押しするぞ。千夏もマサも本当に行くんだな。大丈夫だよ。みんな密かにやってることだし。それに無名都市といっても広い。危険地帯ばかりじゃないさ。俺らの行く場所あたりは大丈夫なんだろ。とは思うけどな。この年でフラットラインとかたまったもんじゃねえし。無理に行かなくてもいいんだぞ。こうバカ野郎。お前らだけ行かせられるもんか。そうこなくっちゃ。 We hold hands and enter the address of Anonymous City. This will be the first time I go there. I can feel our hands turn sweaty and our heartbeats grow faster. Shinatsu's taking this way too lightly. After a moment of dizziness, we find ourselves in a gray street. あっさり到着したな。警告でもされるかと思ったけど。なんかあっけなかったね。まあ理屈じゃこんなものだって分かってるんだけどな。We all look at each other. It's our first time here. Clearly a special occasion, but it's not the least bit dramatic. でもやっぱり感覚がリアルだよね。リアルじゃない方が良かったかもな。His words make me look at the surrounding scenery. A dreary-looking structure, shady-looking inhabitants. Despite it being a cyberspace town, it feels strangely alive. で、その先輩ってどんなやつなんだ？うん、コロコロ名前を変えているらしいんだけど、今名乗っている名前はプロフェッサーだ。 Interesting. The silhouette really makes him look like Naoki too, but it might be a different person. なんだ、学者か？
アリーナによく顔を出すらしいよ。だからしらみつぶしに当たっていけば見つかると思うんだけど。しらみつぶしって言ってもな。I look into the map projected into my retina and sigh. Just how many arenas can there be in this structure? なんなら手分けして探してみる？ Not a good idea, Chinatsu. 単独行動禁止。忘れるなよ。ここはリミッターが効いていないんだからな。はいはい。心配しなくてもこうからは離れないってば。Chinatsu grasps my arm and pushes it against her chest. おい、離せって歩きにくいから。うわー、ちゃんとこうの感じがする。やっぱリミッターがないと感じが違うね。She's something else, Chinatsu. 同感だからあまりくっつくな。おいおい、サーグと周囲の目を引くぞ。I look around and see a bunch of shady people looking at us. 気を抜くなよ。目的を果たしたらすぐにログアウトするからな。うん、ここは長居する場所じゃないよね。Chinatsu shivers and lets go of me. よし、離れずに行動するぞ。おう。After leaving the 7th arena, we simultaneously stretch ourselves. 見つからないな、プロフェッサー。全部のアリーナを探してたら日が暮れる。じゃあすまなさそうだよね。やっぱり手分けして探すか。おいおい、お前ここが無名都市だってことを忘れかけてないか？いや、思ったほど治安も悪くなさそうだし。クリーム、クリーム。What the? Who's outside again? As I'm about to respond, I suddenly hear a familiar voice. どうしたこう？いや、空耳かな。I carefully listen to the virtual hustle and bustle. お嬢ちゃん、そんなに生クリームが好きかい？好き、クリーム好き。実はおじちゃんのここからも What the fuck? 美味しいクリームが出るんだよ。ちょっと癖があるな。女の子はやみつきになる味で。クリーム？空耳じゃねえ。あ、ちょっとこう、どうしたの？ This happened before too, but I forgot where it was. I think it was in the tournament? Maybe, right? I run to where I heard the voice came from, and sure enough, behind the corner I find Cool, looking at a filthy old man's crotch with a curious expression. What the fuck? They shouldn't do that. ほら、お嬢ちゃん、さあ、舐めてごらん。美味しいクリームが出てくるよ。God, this place is full of freaks. 舐めるな、クー。それはバッチリから触っちゃダメ。Koo's eyes light up as she turns around and accidentally hits the guy's balls. 助けるまでもなくノックアウトだ。さあ、行くぞ、クー。I grab her hand and quickly run away from the scene. Koo's the same as always, smiling without a hint of tension in her expression. どうしてここに君が？こう、ダイブ、クー、ついてく。Shouldn't do that. ついてくって困ったな。第一、どうして俺の居場所を嗅ぎつけたんだ？ああ、見つけた。As I scratch my head, Chinatsu's voice rings out throughout the street. ちょっとこう、単独行動はダメって言ったのはあんたでしょうに。あれ、ソラ、お前来ないんじゃなかったのか？ Chinatsu and Masa are surprised by Koo. Aw, crap. This damn situation again. I still can't even tell them what Koo is. I gotta make them assume she's Sora and just roll with it. ああ、実はソラも急に気が変わったらしくて。なあ、ソラ、お前も一緒に来たくなったんだよな。I place my hand on her head and force her to nod. ならいいけど、一体なんで急に心変わりしたのやら。心変わり？やっぱり俺たちのことが心配なんだってさ。まったく心配性だよな、ソラ。I made her nod again. なんでもいいけど、ソラのやつ涙目になってないが？
ごめん、つい。I let go of Ku's head, but then she instantly clings to me. ちょっとこら、クーじゃない、そらそらいきなり現れて一体何してんのよ。千夏、何よあんた、まさか今頃私に気づいたの？ Is she gonna pull down her pants again? あんたなんで来てんの？人の誘いをボロクソ言って断ったくせにさ。千夏、空は寝ぼけているみたいで。こうは黙って。 She gives me a slightly scary look. Ku stares up at her with perfectly clear eyes. 千夏、こうとデート？何言ってるのよ。あんただって私らの目的は知ってるでしょ？目的？ダブルデート。 Ku releases a gleeful voice and clings to me again. だー、どこでそんな言葉を覚えてきたんだ。へえ、そっか、そういうことだったのか。道理で空が一緒に来たがらないと思ったら。水臭いな。二人で待ち合わせでもしてたのか？いや、これは全くの予想外であって。 What's up with Chinatsu? She's not mad and isn't trying to tease me again. She's just looking at Ku with strangely sad eyes. But man, what a predicament. I'll definitely end up involving Sora in this, and it'll make telling everyone about Ku all the harder. I can't make it more complicated than it is. I should probably just tell the truth. 千夏、実は。マサ、一緒に探そう。じゃあ空とこうはそっちをお願い。 Chinatsu suddenly grasps Masa's arm and turns away from us. あ、おい。わかってる。ダブルデートなんでしょ？だったら私はマサにエスコートしてもらうから。だからちょっと話を聞けって。こう、感情的になった女に言葉は無力だ。ここは時間が解決。いってほら、行くよ、マサ。 Chinatsu quickly walks away, dragging Masa behind her. おーい。 Damn, they left me all alone with Ku in an alley in an anonymous city. クー、ダメじゃないか。勝手に外を出歩いて。千夏たちにも君のことを話さなくちゃならないが、どこからどう話したもんだか。いって。What'd she do? Ku suddenly opens her eyes wide and pushes me to the side. なんなんだ今度は一体。いい加減にしないといくらクーだって。She leans towards me and places a finger over the lip. What? Am I supposed to be quiet? As I'm puzzled by what's happening, someone runs toward us. It's a group wearing army and school uniforms. They don't notice us and instead go to where Chinatsu just disappeared. なんだあいつら。なんか見覚えのある連中だけど。 Army uniform? I guess goat? ジル。 Gilbert? Okay. え？ジル、なんだい？ジルレルト。ジル。 She tries her hardest to say something. It's the first time I've ever seen her act so serious. ジルベルトか。ジルレルト。ジルベベルト。 So stupid. So that's why they seem familiar. If Ku didn't push me away, they would have easily noticed me. どうしてあいつらがこんなところにいるんだ。危ない。千夏、狙ってる。わかるのか？それは確かなのか？Ku nods with a serious expression. How does she know about Gilbert? Also, she seemed to know they were getting close before she could have even see them. 今はわけなんか考えてる場合じゃねえ。行くぞ、クー。Chasing after Gilbert, Ku and I run through Anonymous City. What a very weird part of the flashback to be put here. We avoid the city's security cameras and hide whenever we see VTOLs above us. So we were having that episode while we are running through Suzushiro. Like an Esper, Rain leads us through CDF security systems. She's such a reliable partner.
Without her, I would have surely been caught in this intricate infonet. CDF の動きが妙に速い。その上、随分しつこく感じるよ。空港の CDF 相手にペニルが交戦した。既成事実ができてしまいましたけどね。ついに私たち本当のお尋ね者になってしまいました。たく、アナンの野郎には都合のいい展開だろうな。ドレクスラー残党の行方を追う俺たちを叩く口実を与えちまった。そのアナンは今もジルベルトの傭兵部隊を動かしているのでしょうか。ジルベルトか関わり合いになりたくないんだけどな。I'm actually guessing we're gonna have to fight him soon-ish again, Ko. あの男は必要です。たとえアナンが失脚しても個人的に追ってきそうな気がしますね。あんな男にケツを追いかけられるのは具合が悪いぜ。The experiences of the past few days come back to me. I met Mother and... アセンブラの解放を指示した者がいます。その名前は記録に残されています。栗原直樹。Mother said that the one who started the incident was Mr. Kurihara. No, wait. I could have assumed that much myself. The real problem is that Mother's data was there in the first place. 事件当時のマザーの不自然な機能停止はアークが意図したものだって噂。アークは今、sorry about that. マザーに記録されてた事件前後のデータを隠匿しているんだよ。機能継承された AI の中に。Exactly. ARC really did conceal what actually happened back there. They didn't release it to the public and hid it within that river Styx. But what reason did they have to hide it? Was Mother's contamination, her loss of mind, such a major issue? Or is there something else? I mean, if Mother lost her mind, then of course the anti-AI faction will have a reason to get rid of AIs, Ko. What the fuck? Of course that's such a big reason. I can't tell what ARC's true intentions are. Just what is President Sarah thinking? As I wallow in doubt, the priest's words come back to me. ならば、君もアークに尋ねてみると良いだろう。本来、我々とアークは争う必要のない存在なのだ。我々とアークは引き裂かれた闇と光。それは一つの事象の裏表に過ぎない。我々は共になきドクター・ノインツェーンの志を継ぐものだ。Noin Zen. ARC observed Seishu and created the simulacra, while Dominion claims that simulacra are mankind's next step in evolution, and say that we should become wired ghosts. そう。私は確かにノインツェーンの弟子と言っても間違いじゃない。私は彼から多くのことを学んだわ。だからこそ死の過ちは繰り返さない。死と同じ過ちをする者も許さない。その過ちが何かは教えてあげられないけど。だから私は神父を許容しない。聖集で学んだあなたなら信じてくれるわね。I wanted to believe her, but my trust is starting to waver. The lifeless people I saw in Dominion's chapel, the ghosts I saw deep inside ARC, at the coast of S, just what were they? 焦らなくても、いずれあなたにも教えてあげます。It is what, it's not the soul, what do you call it? It's those things, right? The reminiscent info of people that died. I guess they're a lot more concrete in S. And they're kind of spilling all over the world too. The ether. They certainly didn't seem like your standard avatars or NPCs. Then, what should I make of them? An eerie sense of anxiety overcomes me. あんたアークに騙されているんだよ。門倉注意。レイン、聞こえるか？ Noise voice resounds and ends my train of thought. 何ですか、先生? We're moving around right now, and we can't make too much noise, so I respond to
to recall with a chant. It's something that only us second-gen soldiers can do. 少佐から連絡を受けた。何やら大変なことになっているようだな。ええ、まあ今も追われている最中ですがね。かくまってやると言いたいところだが、診療所には近づくな。ここも何者かに監視されている。監視？相手は CDF ですか？それともわからん。まあ武装しているのは確かだな。Probably Gilbert, right? Gilbert was the one that attacked the clinic before while Nanoha was there. Rain and I stop and look at each other's faces. わかりました。教えていただきありがとうございました、先生。本当はそろそろゆっくり注意の脳を調べてみたいと思っていたんだが。なぜです？頭の中に膿が溜まってきてるんじゃないか？実は治療用のナノマシンに不良が見つかってな。Pus in my head, what the fuck? 治療活動を終えたはずのナノがどういうわけか古い細胞の発酵を促すらしい。放置していると取り返しのつかないことになるぞ。What the hell is zymosis? 冗談じゃない。脳みそをぬか漬けに変えられてたまるか。というのはまあ嘘なんだが。Okay. ですね、ノイ先生。その反応からすればまだまだ性への執着は強そうだな。やけになっているのではと心配していたぞ。What a weird sense of humor you have. 当たり前だ。まだまだやらなきゃならないことが残ってるんだ。そう簡単にはくたばれない。Things you gotta do, Hako. I still need to find that myself too. その調子だ、注意。機会があったらまた会おう。その時はじっくりと診察してやる。The call ends. Well, I guess I won't be going to her clinic anytime soon. As usual, the net cafe is full of shady-looking customers. ここも相変わらずだな。注意。As I look around the shop, Rain pulls on my sleeve. The monitor installed here is displaying a new show. 本日先ほど統合軍の派遣部隊が我が鈴代市に到着。先遣部隊と合流し、鈴代市の失われた治安を取り戻すため、統合軍は本格的な進駐を開始しました。その中核は統合軍対 AI 対策班。ネット関連の戦闘に特化した統合軍きっての精鋭部隊です。The screen is displaying lots of transport aircraft arriving at the airport. あれ？だったら CDF が空港を制圧したのは統合軍を迎えるためだったのか。Really? Is that really it? アナンの意図がどうあれ、結果的にはそうなったようですね。反統合勢力は空港内から一掃されたはずですが。ゴートが CDF を顎で使ってるのか、それとも統合軍をも利用しようとする何者かが他に存在しているのか。考えてもわかりませんね。現状はあまりにいろいろな組織の思惑が入り組みすぎています。しかし何なんだ、あの訓練中の大行な装備は MBT に IFV、 機動歩兵に V トール攻撃機。一体どこの軍隊と戦争するつもりなんだよ。現実の兵器、ゴートが仮想で戦うなら不要なものばかりです。仮想を拠点にするドミニオン相手にしてはおかしすぎる。やっぱりゴートの狙いはアーク社の現実仮想両面制圧なのか。治安は回復されなければなりません。悪辣なカルト教団から今こそ都市外周部を奪還し、平和な街を取り戻す時が来たのです。相変わらず勇ましいですこと。Rain's tone as she says that is somewhat cold. ゴートの幹部、なんか見覚えのある顔だな。父です。霧島勲少将。現ゴートアジア方面部隊の長官です。He certainly doesn't look like anything like Rain, so I guess Rain takes after, the mom. 道理で。I don't remember whether or not we've seen the mom's sprite, because we have seen Rain actually shoot the sprite in her route. The NPCs that they made, the avatars that they made. I can vaguely recall the antagonism between Rain and her dad. 注意。今ニュースチャンネルで
アダンが捕まったとの情報が。容疑はドミニオンとの癒着の件か。それがアセンブラ密造の件がニュースチャンネルに流れてしまっていて。Okay. おいおい。I can't help but gulp. The world is still traumatized by Great Christmas. If the info spreads across Suzushiro, then... Someone shout resounds across the slums. ドミニオンと結託してアセンブラを作ってやがったらしいぜ。アセンブラだって？おいおい、それ本当なのかよ。The faces of those in the city start to change as an uncomfortable calm before the storm fills the air. The slums this net cafe is in are a chaotic place with daily conflicts between AI and anti-AI people. The mayor's illegal nano scandal is bound to make them point fingers at the opposing faction and start clashing. If the entire city becomes riotous, we won't be able to do anything about it. しかしどうします？注意。見境のないボートは店にも目をつけるかもしれません。ここもネットへの接続拠点の一つですから。そいつは困るな。とにかく安全を確保しよう。Just as I was saying, I was gonna end the episode after the scene. What the fuck is going on? Suddenly, screams resound through the shop. Oh, this is what happened during the time when we were here with Nanohut too. I think people just started dying, right? All the consoles start to shake, and I hear dying wails come from some of them. 仕掛けてきたのか？ボートはすでにネット上で暴れているようだな。I run to the consoles and look at the customers. Their eyes are open wide. They're convulsing and foaming at the mouth. I throw my fist right down onto the abort key. That causes their consciousness to return to the real world. どこかのクソ野郎がアイスにウイルスを。現実にもボートがすぐ近くまで来ています。くすぶっていた弾薬庫に本格的に火がついちまったみたいだな。おい、大変だ。クソハイアイどもがこっちに押しかけてくるぞ。モップの襲撃ってやつだ。We can't let them enter the shop. I quickly jump over the counter and smash the security key. Metallic shutters fall over the windows and the entrance. I can still hear the noise from the outside. 誰か裏口に回り込め。こんな店だ。セキュリティはそれなりにしっかりしてるんだろ。In Nanoha's route, what happened was... I think Shinatsu was the one raiding this place. But we got saved by Naoki. 誰だ？あんたは？この方はとある傭兵部隊の中尉です。生き残りたければ中尉殿の指示に従ってください。さもなくばこの店はボートに蹂躙されます。よっしゃ、任せとけ。Rain's shout makes the customers run around the shop. レイン、全部の看護機を回ってアボートキーを押してこい。一番目立つ赤いボタンだ。了解。Rain runs into the shop and smashes every abort key next to her. あたらは2階に行ってくる。よじ登ってくるやつがいたら撃ち殺してやるさ。ああ、頼む。アイスは俺に任せておけ。これでも一応本職だからな。頼もしいね、軍人さん。俺たちは運動の衆だ。あんたが仕切ってやってくれ。For a group without any unity, they sure are doing a good job of putting this place on lockdown. The shutters start creaking unpleasantly. They're being battered, hit again and again. The outside soundscape is full of a mix of screams and bellows. まずいな。ここは反 AI 派の標的になってる。このままではシャッターを破られるのも時間の問題ですね。Suddenly, a strange sound reaches me from inside the shop. 誰だ？ Ah, there we go, Chinatsu. There's a voice coming from the opposite direction of the sound. A moment later, a bunch of fully armed soldiers jump out and surround us. They all grab hold of us and try to push us down. やめろ！手を出すなお前ら！重要な参考人たちだ。丁重に扱え。The feminine voice makes the soldiers let go of us. 雑なことをするんじゃないよ。A woman with a ponytail walks out from behind them. 千夏。脅かして悪かったね。でもこっちも仕事なんだ。仕事？お前らゴートが何の用だ？門倉光中尉。アーク社との関与について尋ねたいことがある。霧島レイン少尉、君もだ。
二人とも抵抗せず、おとなしく投降してもらいたい。Following her words, goat soldiers arrest Rain. 無茶な真似はしないでね。この建物の周辺も固めてあるから。I grind my teeth and raise my hands. Goat are good at what they do. There's no point in acting tough here. Honestly, if possible, I'd like to somehow let Rain escape by herself. Suddenly, gunshots resound outside. おい、状況どうなってる？むやみに発砲するな！ Chinatsu's shouting while looking at the door. She's probably chanting to her allies outside too. Just who could be attacking them? The moment that thought crosses my mind. The window breaks and a pipe is thrown inside. It starts releasing a dense smoke that quickly fills the shop. Is it really gonna be Naoki again? Chinatsu gives us that order, but she herself jumps into the smoke. I hear the sound of clashing metal from behind a smoky veil. Someone's going into the shop while fending off Chinatsu and her team. A pained scream resounds as some strange liquid flies toward me. I wipe it off and notice that it's somewhat viscous. It's fresh blood. Is it Chinatsu's? She groans and the blade attacks finally stop, letting silence return to the premises. Then, the veil of smoke drops a bit, revealing a man holding two swords. Wait, two? Is this... Why would he actually go here, though? Nanoha isn't here, huh? Has his goal always been us the whole time? It's really him. Naoki Kurihara looks at me with a smile while standing in the clearing smoke. Sensei. He swings his blade, making blood fly into concrete. The smoke then clears completely and reveals Chinatsu. She's groaning as she lies on the ground, covered in blood. Typo? Her left hand is on her right arm, which is cut off at the wrist. I'm pretty used to bloodshed, but what I'm seeing shocks me so much that I can't even speak. Why did Mr. Kurihara have to cut my old friend? A dry laugh escapes my lips. The sight makes me give a stupid answer. His smile is familiar and almost nostalgic. But Sora is gone now, and he just cut off Chinatsu's arm. How can this man still smile like that? I'm going to assume we're gonna deny him this time. Right? Chinatsu grabs hold of his pants. Oh, sorry about that. Bloody tears are running down her cheeks. Her eyes and voice are so dense with hatred that I can barely even move. He silently raises his blade. A gunshot resounds a moment before he can swing it down, and the bullet shoots the weapon out of his hand. Okay, Rain wasn't here before.
She's so competent unlike a lot of other people. I guess that's one of the redeeming qualities for Rain. Rain's holding a pistol she's aiming at Mr. Kurihara. 君は栗原直樹博士、我々はあなたを捕獲するように言われています。が、無傷で捕まえろとは言われていません。まずは刀を置いてください。置かねば撃ちます。彼女の言うことを聞いてください、先生。I belatedly take out my own weapon and aim it at him. 捕獲か。まさかコウ君が敵になるとは思わなかった。俺もです、先生。素直に降伏してもらえませんかね。わかった。どうやら私の負けのようだ。Following that solemn whisper, he casually throws his other blade to the floor. Suddenly, a burst of white light takes away my vision. くらましかよ。By the time I regain my sight, Naoki Kurihara is nowhere to be seen. 逃げられましたか？それよりも、千夏、大丈夫か？心配しなくていい。こんなのなんともない。平気って、そんなわけねえだろ。こういう時のために、任務の際には強力な鎮痛剤が支給されているからさ。手が取れたぐらいじゃ。そんな即効性の薬物あるかよ。だいたいそんな便利にできてねえだろ、人間の体は。でも実際痛くもなんともないんだよ。ほら、こうは前にも見たでしょ。足が曲がってもバーチャルドラッグを使って。それは仮想での話だろ。お前強がりもいい加減に。腕の切断面を見せていただけますか？ Rain holds me back and talks to Chinatsu in a composed manner. いいけど偽物じゃないよ。分かっています。すみませんが皆さん、少し離れて後ろを向いていていただけますか？しかし別に目を離したからって逃げたりしない。安心しな。ああ。 I can hear her undo her clothes. 大したものですね。骨が一撃で切断されています。綺麗なもんだろ。ここまですっぱり切れていれば元通りに接合できるかもしれません。I guess he cut her at the elbow. もういいかい。あんまり見られるのは嫌なんだ。すみません。 Rain gently places the dismembered hand before Chinatsu. それにしてもロープを切って脱出したのか。なんて手癖の悪い女なんだ。仕事柄です。でもおかげで助かったよ。Chinatsu dispassionately expresses her gratitude, and Rain returns a cold smile. とにかく手当てをしましょう。形だけ整えておきました。 Alright, I'm still gonna continue until we probably finish up this net cafe segment. She forms a faint smile and places the first aid bandages on the table. Chinatsu's arm is wrapped in tape, and I don't see the wound anymore. 痛み止めも当分効いていると思いますから。でも無理に動かそうとしたりしないでくださいね。分かってる。ちゃんと手をくっつけるまではおとなしくしてるよ。しかしずいぶん手際よく応急処置ができたもんだな。実はフェンリルから緊急修復用ナノマシンの持ち合わせをこっそりと。おかげで止血が早かったです。 Ironic, Chinatsu had her hand cut off by the wielder of Assembler and now had the wound fixed by his nanomachines. 千夏、治り具合をちょっと見せてみろよ。偽物じゃないってさっきも言ったろ。 She makes a dejected face and hides her arm in her coat. Though it seems imprudent of her, seeing her make such a human expression calms me down. Rain gives Chinatsu a strange look. どうしたレイン。千夏の怪我はそんなに接合できないほどの。いえ、問題ありません。大丈夫ですよ、おそらくは。 She probably saw something with her body. そうか、ならいいけど。注意、聞こえるか。 At that moment, Major Shizzle's voice resounds in my head. ええ、そちらの状況は？こっちはアークへの侵入ルートを確保した。
今連絡しようとしていたところだ。 She sends me the information about the rendezvous point. いや、 The chant ends, and Chinatsu looks up at me. こっちは上官と連絡が取れた。レンリルか。じゃあ私もアークに連行かい。そうだな。もちろん任務とあらば上官の指示次第でそうなるが。千夏、お前は援護を呼べるか、それとも自力で歩いて帰れるか。今なら俺がうっかり目を離すかもしれないぞ。 Chinatsu stares at me in blank amazement. Man, this route, we just let Chinatsu go for everything. Jesus. 問題ない。 She quickly makes a cold expression and unsteadily stands up. But the moment she stands tall, she collapses to the ground like a ragdoll. おい、行ったそばから倒れやがって。大丈夫か、おい。 She doesn't respond. Apparently, she lost consciousness. 気力が尽きたのでしょう。強がっていましたが相当に苦しかったはずです。これでは援護を呼ぶのも歩いて帰るのも無理ですね。 Time to actually bring her with us this time, Ko. 仕方がねえな、まったく。 Should I leave her here? Nope. These are the slums. An injured woman wouldn't last until morning. レイン、ナノハを呼んで一緒に合流ポイントまで連れて行ってくれ。 I see. 注意はどうするのですか？こいつをミッドスパイアの前に放り出してくる。あそこまで連れて行けば仲間が助けてくれるだろう。 Well, that's also fair. しかし単独行動は。これは命令だ、レイン。いや。 She reluctantly salutes me. I raise up Chinatsu's body and put her on my back. The moment I do that, I feel an uncomfortable chill. I don't know if it's because of the injury or something, but she seems awfully cold. So cold that I start to doubt if she's really as fine as she appears. Nevertheless, I carry her out of the shop. Oh, the cyborg thing must be about Chinatsu then. Alright. This is actually where I'm gonna call it an episode though. Yeah, I do think that she might be the cyborg. But yeah, very interesting chapter. Very interesting, like, chapter and a half, I'd say, even. The fights are still pretty nice. I don't think that they're quite as difficult as, you know, the Gilbert fight, but Chinatsu was still a pretty interesting fight. I do like how the music was also different in that one. It was pretty epic. And a lot of the info that we're getting in this route is very nice. I like it. I feel like this route as a third route really does... I don't know. I feel like this route is really nice compared to the previous two routes that we've done so far. Definitely better than both of them. Let me try to take a look. Yeah, look at the amount of battles we have in this route. Look at this section, Jesus. Holy moly. I guess we're gonna see what's gonna happen next time too. Yeah, I feel like this actually leads back to ground zero. I wonder where Aki's route is gonna be. There seems like there's some more space over here, right? But who knows? There might not be. Like, there seems to be a space right here, but there's nothing there. This really makes me curious, though. What is with this, right? Makes me feel like there's another separate choice we can do in Nano's route. But okay, with that said, I'm gonna call this an episode. I am quite hungry because I haven't eaten dinner just yet. I'll probably just be making my protein shake and then make my meal prep for the next week, yeah, before I take a shower and go to bed. But yeah, hope you guys enjoyed the episode. Give this video a like if you guys like it. Sub if you guys haven't. Patreon will be getting these episodes early access along with everything uncensored. Though there's no uncensoring probably until 2 more chapters. Hopefully. I don't know. We'll see. Also, for people on YouTube that aren't on Patreon just yet, feel free to become a free member because that's gonna be where I put first episode previews of future playthroughs. Alright. My voice is actually very groany or throaty, I guess.
since I really lack fluids right now. I really need some water. I'll see you guys in the next one. See ya.